mese munodisa tenzi tinoimba rwiyo rwake tinoimba rwiyo rwake nekumira petro nechigaro chake Yesu toyenda kumusha musha wa Mwari kudenga tinoyenda kuzioni kwa kana kisa kwa Mwari tese tinoimba tinoziva Mwari tiri vana vekudenga tiri vana vekudenga totaura idi totaura idi toyenda kumusha musha wa Mwari kudenga tinoyenda kuzioni kwa kana kisa kwa Mwari tinofana pano geza Mwari tisati tashika hapo tisati tashika hapo musha wezioni musha wezioni toyenda kumusha musha wa Mwari kudenga tinoyenda kuzioni kwa kana kisa kwa Mwari ngati imbe kwasho tinorega kutya totewera Emmanuel totewera Emmanuel kunyika kudenga kunyika kudenga toyenda kumusha musha wa Mwari kudenga tinoyenda kuzioni kwa kana kisa kwa Mwari toyenda kumusha musha wa Mwari kudenga tinoyenda kuzioni kwa kana kisa kwa Mwari tinoyenda kuzioni kwa kana kisa kwa Mwari tinoyenda kuzioni kwa kana kisa kwa Mwari tinoyenda kuzioni kwa kana kisa kwa Mwari. Tinokuchingamidzai hama neshamwari kuchirongwa chedu Seasons of Life. Tiri kutaura about the season of widowhood. Kana tichiverenga mukati meshoko raMwari mukati mebhuku raMuparidzi chapter 3 kubva pavhesi ya 1 inotitaurira kuti mukati meupenyu mune maseasons akasiyana siyana. There is a season for every purpose under heaven. Pane nguva yekuunganidza, pane nguva yekuparadzira, pane nguva yekutamba, pane nguva yekuchema. Zvese maseasons zvinhu zvatinosangana nazvo mukati mekurarama kwatinoita. Muchirongwa chino tiri kutaura about vanhu chimiro chatinopinda kana tichinge tarasikirwa nevamwe vedu, tova mawidows kana kuva mawidowers. Ndo zvatiri kutaura nezvazvo. Takambokurukura tichiparura nyaya inoyi muepisode yakapfuura. Ino ndeyechipiri asi kune dzimwe mbiri dziri kumberi. Saka kana watangira pane inoyi zvingakunakira mudikani kuti udududze unotsvaga yetakatanga nayo tichisuma nyaya yedu kwamuri. Pari zvino toda kuti tipfuurire mberi tichiri kutaura tichikurukura naMai Ngwenya. Mai Ngwenya, tinokuchingamidzai kuchirongwa.
Maita yenyu mufundisi. Tinotenda mungachingamidza vatariri nevateereri. Makadini vadiwa vatariri vechirongwa chino Seasons of Life. Toda kutenda zvikuru kwazvo, tinokuchingamidzai nenzira yakatsanangurika zvikuru. Kana mungatendera kuti tingoite just a recap, muchirongwa chakapfuura takataura of course tichiziva kuti maingwenya ndiani, zvikuru sei takanangana netopic kana musoro wenyaya watiri kuzeya wewidowhood, muchitsanangura kuti imi makachata 1989, mukava nevana venyu vana, and mukati munotenda Mwari kuti that was a happy marriage. It was. Asi nerombo rakaipa sekutaura kwataita kuti Seasons of Life, muna 2013 makashayikirwa nemurume wenyu, which ushered you into a new season of widowhood. Saka toda kuti tinyatsa kuti kurukurei pakuti zvinombomira sei being a widow. What changes come with that title or that status? Yekuti mumwe wako asisipo. Are there any changes? If they are they major? What are those changes? Dzinogona kuuya zvinoshanduka muupenyu hwemunhu, kunzi munoona mai vari papo, she's a widow. Munoona baba avo, he is a widower. Zvii zvinoshanduka muupenyu hwemunhu kana muupenyu hwangu kana ndapinda mustatus of being a widower, kana kuti munhu anova a widow. Maita yenyu pastor. Kurasikirwa neumwe wako it signals a lot of losses and changes. Pane zvinhu zvakawanda zvinoshanduka, even maonero ako upenyu anoshanduka. Koita zvinhu zvimwe zvemuupenyu zvawanga uchidependa neumwe wako hazvichagoni kuitika because zvaiitika because wanga uine umwe wako. Maraniro emusha wako anoshanduka. Inini ndinoda kufunga kutoti Ngwenya achiripo, the buck stopped at him. Okay. But iko zvino ndiri kutomhanya muregion yevarume imomo, decision dzaitwa naNgwenya ndini ndiri kudziita zvokuti ndiri kuita father mother, priesthood ndini muprista wekumba kwedu, ndini breadwinner, decision maker. You know, there are a lot of things zvinochinja zvekuti haugoni kuti upenyu hunoramba hwakadaro. Kune kwakutotora a new address. Yes, and I imagine kuti even mhuri pachezvayo it has to reconfigure. Yes. Kuti irambe ichifunctiona pakutoita reassignment of responsibilities and duties and so on. Okay, tinoziva kuti my experiences evanhu anosiyana. Handiti ndizvozvo. Hatigoni kuti tikwanise kutaura experience yemunhu mumwe nemumwe, but maybe tichangoita pivot tichibva pane enyu tinogona kuzogeneraliza kutiwo zvimwe zvinoitika ndezvizvi, zvimwe zvinoitika ndezvizvi. Now tichibva pane your own experience, isusu ngatimbotange from the public figure, because maingwenya you're a public personality. In the sense yekuti you're so visible. We have always known you semunhu anoshandiswa naMwari zvikuru kuparidza, kudzidzisa, munokokwa kunzvimbo dzakasiyana siyana nekuda kweshoko raMwari. And so we know maingwenya, tichauya kuna maingwenya as a private person, muri kumba kwenyu and so on. But ngatimbotaurei kuti machanges anoitika in the public arena mushure mekunge munhu warasikirwa nemumwe wako. What kind of changes? Okay. Regai ndifunge kuti ndanzwa mubvunzo wenyu zvakanaka. Yes. But ndikuda kufunga kuti regai nditaure about status. Yes. Status yako inotochinja. Pawanga uchimbonzi married wakunzi widowed. Whether you are filling maforms, whether inini ndakabva ndati musi washaika waNgwenya pakaitwa munamato wekutanga wepamariro. Akanamata akabva ati Mwari, tiri kuisa shirikadzi yasara nenherera. That was zvakanditambudza kuti ndaatove nenew name. Saka unotochinja zita wakutonzi shirikadzi. Immediately munhu achingobva muupenyu hwako. I want to think about it like this.
pandakaroorwa ndakachinja zita ndikanzi Mrs. Saka ndakaona sokuti getting married is signing up for widowhood. Saka wow. That's quite something. Yes. We never think about it that way. No, getting married is signing up for widowhood. Okay. Yes. Saka kana denda andisina kuroorwa hapana machanges aiitika, but because I had gotten married and the moment he died my status changed. And ndaistruggle filling my forms, struggled with a lot of things nestatus yatongochinja. Pani pamwe pandandisachakwana panongodiwa vari married ine handichatokwana. Pane zvimwe, pane mamwe maseminars aiitwa handichatokwana. There's also loss ye companionship. Okay. Companionship, you not only lose your lover, ndiye munhu wako, ndiye wanga wachidana naye. Chero zvikanzi tarisanai, itanai sei hapachisina kokutarisa, wakutokutarisa pasi. You know, all those things. Wekufamba naye, wekurangana naye, unorasikirwa necompanionship. Unogona kurasikirwa nababa wevana, the other parent. Yes. Wokuti mune muchipanana mazokuti mwana uyu, urikuona zvikuita mwana uyu. Saka unorasikirwa futi naizvozvo. Yes. I know kuti mubhuku renyu Seasons munotora nguva yekudonongodza zvakati kuti zvakati dzamei muchitsanangura pamusoro pekurasikirwa kunoita munhu kana mumwe wake asisipo. Chimwe chendinorangarira muchitaura ipapo mubhuku renyu ndechekuti friendship. Mungapabata here kuti pano zvinoitika paushamwari kana pashamwari pashamwari dzakatikomberedza. Dzakatikomberedza. Chinoitika pasta ndechekuti kana ukange wafirwa shamwari dzimwe dzinotanga kutaramuka. Nekuda kwekuti dzimwe dzadziri shamwari dzako, dzadziri dzenyu. Dzadziri pauri, dzadziri pamuri. Iwe you thought they were your friends and you could continue now. But no, they were your husband's friends and iwe waingo benefitawo from that relationship. And then kune dzimwe shamwari dzinotaramuka because of insecurities. Kana uri munhukadzi ukanga wafirwa uri pamazera echidiki, kune vamwe vasisachina shuwa kuti murume wangu hazo. Saka shamwari dzotaramuka nekuda kwekuti dzimwe dzakutyira mamarriage adzo. Saka vakuisa distance. Vakuisa distance. And yet maybe patime you actually need. Kuvada. But ivo havachagoni kurelata newe. And zvinogona kuti pamwe maybe murume wachona because ndiye anga ari shamwari ane shamwari yafa. Ndiye ari kunyanya kurwadziwa. Ende tinoona mukadzi wanhingi. That does not come out well. Zvakuita kunge pane imwe interest. But chiri kuitika igrief. Munhu ari kugrievha shamwari yake. But that's in the general. And then also shamwari dzinogona kutaramuka nekuti dzimwe hadzisi kuziva kuti dzotaura chiinewe, dziri kutorwadziwa zvokutika chero padzinokuona pega pega. I have a sister who is a friend. Anonditaurira kuti akaita years achidzokera pagedhe pangu. First time akasvika pavillage akadzokera. Second time akasvika pagedhe akada kuridza uta akadzokera. Third time akadzokera. And then musi wakwanisa kupinda, it was like 4 years later, 4 or 5 years later, she broke down. And I couldn't relate. But then when she akatanga kutaura story yake, tatine a long history tabva kuti tichirera vana vedu, tichifambidzana. Saka when I lost my husband, she didn't know how to console me. Saka she kept away. Saka iwe unenge wafirwa unogona kusazvitora zvakanaka. Zvokuti even when she broke down, I could not join her because it didn't make sense kwandiri. But it made a lot of sense later. Azotsanangura nyaya, I started, okay, this is love. It's love. It's all this time her silence has been because she was battling for me. Saka friends will move away for so many reasons. Saka we cannot say it is this or that. Except the friends themselves say it. But dzimwe dzine dzakutomuvhira away kukutya, kusaziva zvokuita newe, kusaziva kuti dzokukonsola sei, kutyira varume. Vamwe unenge wave a sign yekunge you are now a liability. Because kana wanga uri murume wako ari breadwinner and shamwari dzako dzichiziva kuti iwewe ndiyo mwanga wakachengetwa nemunhu uyu,
kana dzikaramba dzichirelata matambudziko ako becomes theirs. Okay. Saka they want to distance so that they move away from that responsibility. That responsibility. Yes. All right. All right. Oh wow. it's saka zvinotoratidza kuti apa munhu waakuchitoedza kuita to find your space and identity. So who am I? Yes, you rediscover yourself in the process. Okay. Nguva yedambudziko iri inguva ye self discovery. Okay. Because unotanga wakuona ma abilities ako. Okay. Who you have. Okay. Yes, panguva iyi ndo you discover your true friends. Yes, vamwe vanogona kuita stay away because they don't know how to relate or they are suspicious of their because people who are having challenges in their marriage ndo vazhinji vacho vanonetseka kuchizorelata neumwe munhu. Because munhu wavo vanomuziva kuti uyu pakadai apa anogona kutora advantage. Ende zvechokwadi kune macases akadaro. Saka you can't blame people for thinking like that. Saka chinoda kuempower is the widow to know that aiwa when people move away let them be. Season yacho nayo muwinter mashizha anodona. They were leaves in your life. Allow them to go. But those who are branches and roots will stay with you. They will continue believing and supporting you. But iwewe manje for your own healing, allow people to go. Allow people not to choose you. It's okay for people not to choose you. And besides, people have my widows ekumusha kwavo asiri iwewe. So they might not want to take you on as kutite burden yavo. So allow them to go. Saka I think inini chimwe chichatofana kuziya ndechekuti in as much as we are trying to talk about this, let also the widow understand that it's not a sense of entitlement on these friends. They might not have been your friends. They might not have been your friends in the first place. Because your friends don't go away. They'll stick by you through thick and thin. They will believe in you. They will for whatever you are for. They become your team people, your root people. They might not be visible, but they will be there in your life throughout your journey. That is quite profound. Vadiwa vatariri ndofunga kana makateerera zvakanaka pachitaurwa kuti munguva yechirimo mashizha anokuhumuka. Isizini yacho inguva yechando. Munguva yechando mashizha anokuhumuka. Pane zvazvinotoitikira izvozvo zvekuti vanotitaurira kazvetranspiration kuzvikoro kuti nekuti mvura ishoma saka muti wakubhalansa kubhajeta mvura yawo saka zvine chikonzero chekuti mashizha aite sei akuhumuke. Saka zvinogona kudaro kuti iwe pada uri kuedza kuti konhai hama dziripi, shamwari dzangu dzaenda kupi, nhingi chai aisondifonera taiso asi zvino izvi tichienda shopping tese kubva pandakashayikirwa kana kumbotsika pano. Saka I think ndiri kutodzidzawo panapa kuti kune zvikonzero zvakawanda. Mumwe munhu anogona ngaasiri kutoziva kuti saka kana asangana newe ochiti kudii manje, otaura nezvei, ari kutoremerwa. Saka kune zvikonzero zvakawanda zvinogona kuita kuti vamwe vasuduruke. Saka panotoitika a major adjustment and a rearrangement of relations and friendships dzinokwanisa kuitika ipapapa panguva yakadai. So tichienderera mberi kutaura nezve kurasikirwa kwatinoita kana mumwe wedu achinge asisipo. Now zvine zvazvinokwanisa kuita here pane hutano hwemunhu, but maybe tisatoenda pahutano kana kuti ngati mararamiro emhuri. Padaona takakajaira kuti tinodya takadai kana kuti the way of life kana kuti maybe tinogara kwakati tazomuvha kuenda kwakati or whatever. Zvinoitika izvozvo ende zvinofanira kuitika kana pari necessary. But kana pakarongeka toitira vachiri vese. Kana pakarongeka hapana need yekuti mhuri iadjust downwards. But zvinogona kuitika kutoti sekudimbwa kwamaita pamwe zvangoitika prematurely, hapana zvinhu zvamakanyi zviri concrete zvanyatsogarirwa pasi. Hamuna mainvestments anogona kusustaina. Zvine zvakangonaka kuti mhuri iadjuste kuenda palevel yavari kugona kurarama comfortably. Because zvese izvozvo zvinoaida mukugona kunyarara. Because grief yachona vanhu vakasanyarara inotora a different
not okay. yatove something else kana kuti makutongoita basa rokufamba muchinoka muchikumbira pavanhu and yet imi munogona kungo downsize morarama zviri within your means. Okay. And I remember Ngwenya waripo, we would go kuma holidays comfortably like twice or so many times a year. Okay. We might not have gone outside the country, but we would go for my holidays. We believed in holidays. Yes. We believed in birthdays as a family. Okay, yes. And we would do those things. But zvakawanda zvikoro zvaidzidza vana we had to adjust. Wow. Kuenda zvikoro zvandaigona kuafford kugara pasi nevana ndo zvazvave izvi vanangu and ndo income yedu yakamira yakadai. Okay. So far zvatinazvo ndeizvi zviri mumaoko nemumapromise evanhu we cannot depend on them because people are only human. They can only do so much. Yes, so much. Even with the best of intentions, with the best promises, vanhu vanogona kubreak their own promises. Saka isusu we cannot depend on a promise until yave reality pamaoko edu. Saka zvatinoita chikoro iwo waida kuenda kwakati. I don't think we can afford that for now. Kana Mwari vabvumira, yes you will go. Tatina kurasa of faith yedu patakatanga kudevelop out. In as much as things have changed, yes, but isusu will continue to believe God in his promise. You are not, I'm father of the fatherless, defender of widows. Saka isusu will continue to ask for what we want, not need. Okay. Tiri kuda holiday. We will ask God to give us a holiday. A holiday. And God has been faithful. Honestly, I'll say, God has mixed the ministry and holidays. Okay. Most of the times when I get invited to South Africa, it's a holiday. Yes. Even pandinogariswa pachina ndongozati Mwari, you have done it again. Okay. It's you, Lord. Yes. So even vana zvikoro zvandaisafungura kuti Mwari anoendesa, even dzimwe nguva ndisinganyatsoziva kuti inini what I've taught my children is guys, you need to believe in that promise for yourselves. I'm standing on it. But imimi mukasamira pairi inogona kusakushandirai. You tell God where you want to go to school. And if he provides fees, it means he has said yes. If he has said no, you will not go. Yes. Saka I've seen his hand of mercy move so many times, even in my situations where the girls have gone kuchikoro kwavanoda. Neni ndisingaziva kutoti saka fees ichabvepi ndichazvifambisa sei. Okay, ndabvumira pa ndikati ndimwari because ndavadzidzisana kuti dependai naMwari, taurai Mwari zvamunoda. And this door has been opened. Saka how, dear Lord, saka inini maindenda kuti Mwari imimi tarisaika mavhurira ichigadzirisa inyaya. And in so many miraculous ways I've seen him move in my life. And zvinhu zvakachinja kudero. The way we eat, yes, we will never come to our house and find a full pantry, but look at our plate. God is faithful. He has fed us. Yes. You never find ndine kana bank fed account, but I'm going day by day. Ndichiwenda kuzvandinoda Mwari vachingondiitira chichondisurprise oneni kuti you have provided. Zvokuti I even at one time I have a song that I would sing, and my children would know God has done something. Okay. Mama, when I sing that song, they know Mama is singing because something has happened. And I believe the same God who has done that for me can do that for every widow. And I have this signing in as much as I have help all around, I have my support structures and shamisa, but I will not look to the east nor to the west. I will not wait for the east. Kana chiti kueast ndikuti mugere kueast kuna pastor Mbiriri, kana zvikandiomera ndoenda kuna pastor Mbiriri, kuwest kuna nini. Inini I've said our blessings come neither from the east nor from the west, but from God. Yes. Saka Mwari will never disappoint. He might not give us the way I touch fungidzira, but from unlikely sources. Nenguva dzausingafungira kuti zvatoita so tiri kutodya naye. Okay, nasira toenda ramangwana otarisa panoperera dengu kuti saka mangwana tichaita sei. And then woshamiswa naMwari, and hapana chinogona kutitorera those testimonies of how God has led us even in that dark space yatati tichifamba. Nice. Wow. So your faith has played a big role. It has grown. It has grown. It has grown. My. Oh, yeah. So we are going to come to that. Tukuzitaura mu episode inoi. But pamba muchitaura pfungwa dzangu dzatibatanewo zvakare mada kuti nzvenzvere futi kuarea iyoyo. But ndangofunga pamusoro pamai I think na Second Kings vanoenda kuna Elisha voti murume wangu akashaika, munoziva kuti aishandira Mwari asi zvino ndaita problem nekuda kwokuti papa ine chikwereti baba vasati vashaika, taifunga kuti tichazodai asi kuzoshaika kwavaita zvino vana vangu voda kutorwa vakunoitwa varanda nekuda
chandinoona pa ndechekuti mai ava vakauya nenyaya yavo kuna Mwari and God solved the problem. Sepfungwa yamataura kuti neither east nor west, asi kuti notarisa kuna Jehovha. And Mwari in his own way vakagadzirisa dambudziko ranga rina mai ava nemhuri yavo, rakatarisa nawo nemhuri yavo. Yes. So pane pautano is there panokwanisa kuitika here an impact kuutano hwemunhu mushure mekurasikirwa? Iyo igaro ziva iyo pasi. Utano hunotoafectika. Like I said pachirongwa chakapfuura, I developed insomnia. I could not sleep easily. Ndakatozoita kamwe kaitiswa nadr Machando ke-sleep therapy. Kuti ndigone kuchitozogona kunyatsorara zviri. But unogona kusanyatsogona kurara. And what my palpitations, zvaiti one kana, okay, let me say it like this. When my husband was there, he was a security guy. Kana yanguva yekuti maybe he's locking the gate and anongotenderera musha anditi saka you know that routine kuti pachekiwa tati nembwa hongu, but because my husband is now dead, imbwa ikahukura, it's either pauya mbavha, because soon after the funeral people took advantage. Some came back usiku tarara vaida kuba vanenge, because panhamoka panopinda chero munhu. Saka ndaita kutya, ndaita mapalpitations ayo kuti saka pakapinda mbavha ndoita se, ende mbavha yakatozombopindawo at one time zvesure. Mumba chaimo, right up kupinda mubedroom. But Mwari vakatendeka sekutaura kwatiri kuita. But unoti utano hwako, ma-ulcers, I developed my-ulcers. Ndaive ndine ma-headaches anga asingaperi. Kana Mwari vakasakuitira nyasha, chero kupenga chaiko unogona kupenga. Nekungofunga, kungogara pasi. I remember I would forget to bath. I would just sit paveranda pangu, wear the same dress. And I think during those days I gained a lot of weight. Because I was not active. I would just sit and think about my loss. I would sit, nichinyatsozva kuti munhu akafa. Zvamakataura muchirongwa chakapera, ndotarisa kugedhe kwaaipinda nako, nguva dzaifanira kuuya nadzo, ndo kana ndazvishayiwa then what? Or even kutanga kungokaunta kuti nhasi ave ne200 days. Nhasi tave pachi, ndakasvika gore rese ndichingokaunta, ndatanga ndichakaunta in hours, days, months. Zviya zvokuti it was a meno, it was a terrible journey. Saka mentally unogona kutoita challenge. Because zvinhu zvaunenge kune kungotambira pfungwa dzako ndikoko kune zvekufa. And I was so, ndaitongonamata kuti Mwari madi marega ndifewo. And I can't do this. Vana ava vanokura. Actually they will be better off without me. Because ininika baba wacho nawakakura ari nherera, but he made it. Saka they will make it. I can't deal with this. Ndigoti vana, saka mentally panoita challenge. Mutano physically chaiko panoita challenge. Health yako suffer zvokuti zvakawanda ma-BP, unotanga kuita ma-BP, ndakaita BP kuita stress, kudonha vhudzi, ndakaita mhanza yekuti ndandisina vhudzi for years richidonha. Ndakatozoti Mwari ndokumbirawo vhudzi, ndokirawo nemunhukadzi, ndaita mhanza pana pakudonha kusvika kuti nestress, my hair just one day kungomuka ndane white hair. Nestress. Saka all those things they happen, Pastor. My palpitations, so many other things. So the impact is huge. It's psychologically, physiologically, socially, spiritually, so many dimensions. Yes. Saka takatarisana neutano in totality, zvokuti physical health, mental health, and so on. What would you say are some of the things that are helpful kuti munhu as part of the coping ingadiwe nemunhu? Inini ndinoda kufunga kuti zvakanaka kuti munhu ave iye ega ari kurwara pasi agoni kunyanya kuzvibatsira. Saka zvinotodawo vanhu vane hanya naye. Saka tichiri vatano, zvinhu zvichiri correct, hama dzichakatikomberedza. Develop my support structures. Have friends that you know kuti ndine hama dzangu. And talk about it with your friends. If this happens, what do you expect? Because isusu pachivanhu chedu tine dambudziko rekuti we don't talk about death. No. It's a topic that we avoid. Yes. But zvinotsvaka kuti dei zvaigonaka vanhu taitaurirana kuti you know what,
ndiwo wandakatotemba naye because mafriends anogona kufunga kutoti ane mumwe friend isiri saka munhu wese anopushira responsibility kune mumwe especially when it's about that nenyaya yema-incapabilities akawanda wanda saka inini ndoda kufunga kutoti kuti munhu achengetedze utano hwake, know who you have and let them know kuti shamwari vamwe dzimwe shamwari hadzitozidzopinda, do you want me to come to your house? Aiwa, do not isolate yourself one. Usazvi-isolate and tisapedze nguva yakanyanya pazuva because hazvisi zvokuudza munhu kuti grieve this way. We all grieve differently. In different ways. But we need my support structures. If someone is grieving, there should be people around that person who are monitoring. Ari kudya here. Ari kumboita say, inini I had a friend, simuka, ende unogeza, izvo, simuka, izvo. Simuka, ende umwe auya aita massage. Saka, you know, that helped me to get out of it. Let's go out. Ende kumwanga lodge uko kunoona shumba. Let's someone will take me out. Let's go for tea. Let's do this. Let's do this. You need caring family members and friends who know that utori murwere ari muintensive care, ari kuda kutogezeswa, kupukutwa, kumonitwa. Vanhu vazhinji vanongoti vakaviga munhu votoenda zvatopera, but munhu uya manje ndopaakutanga grieving. Grieving inotangisa wasara wega manje, wakutanga kuprocessa kuti kandi chii chakamboitika. Chero dei munhu anga arwara kwenguva yakareba, pfungwa dzako dzisiri kuona rufu, dziri kungoona murwere. Then panozoti kurwara is one thing, kufa is another. Saka munhu usagare wega, tsvaka vanhu vaunotaura naye. Go out, even wega iwe kana ukashaya vanokubatsira. Go out. Continue doing the things that you used to do. Kana waenda kusaluni, enda kusaluni, usamire. Because ukangoregera, paunongomira ipapo, depression inotanga kusinka in. You start having pity parties, feeling sorry for yourself, and it makes it even worse. Utano, uchikolapsa, mentally, physically, unewakutotya kana kufesa vanhu. Kubuda panzi chaipo kwaityisa. Kunototyisa, unoona songe nyika yose yakakutarisa. Yoku vanhu vakangokutarisa wotofila something kuti pane chisina kukwana unge ndisina kupfeka. Very nice. Mashoko amuri kuti you know, amuri ku share nesu. Pane pfungwa yamataura vadiwa vateereri nevatariri tiri kunzwa zvinoitika. Pataurwa pfungwa yekuti iwewewo semunhu awirwa nedambudziko hongu zvinosveta simba, unonzwa kurukutika nekuda kuitika kwedambudziko, asi pari kunzwawo zvakare pazvinokwanisika usabva wazviraura kubva mune vamwe. Kana paine that one friend wauchiri kukwanisa kutaura naye, keeping that contact, maybe that circle of friends inogona kuzoita ichiexpanda ichiita sei. Uye zvakare mataura pfungwa inokosha yekuti zvawaimbochiita tisataenda papfungwa iyoyo, mukataura zvakare kuti kune isusu tiripo tine shamwari iyi, ngatitozwe kuti munhu ari kuda rubetsero. Kana tikangofunga kuti zvatakabva kunoviga baba wekwavo kana mai vekwavo takatopedza, tatomove on, ndo paritonzi grieving, ndo pairi kutotanga, ndo paari because kazhinji tinongoti at least ndikaoneka parufu, vandiona ndotomeka sure ndabata maoko, vandiona kuti ndandiripo, saka ndatomakisa uku, ndatodini, ndapedza. Dzimwe nguva zvinotozonyanya kurwadza padande zvekuti naningi chaiye hasi kutouyawo kuzondiona kana kundifonera. Zvinobva saka I think zvinhu zvakakosha, nekuti hazvisi kungotarisana bedzi nearasikirwa, asi zviri kutarisana nesu tingatoti as a community. As a community, yekuti unogona ngotoriwe ndiwe pillar of strength yemunhu uyu, zvekutoti vamwe vese vasakauyawo anogona kuzvigamuchira, asi iwewe muri kupaona. Mataura pfungwa inokosha mai Ngwenya yekuti unogona ngoine zvimwe zvawaisoita zvawaifarira kuita and so on. Maybe you can pick yourself up and try to get into that groove again, otanga kuita sezvawaisoita. Now inini kuona kwangu ndekwekuti imimi sekutaura kwandamboita earlier on, muri munhu anobvuma kushandiswa naMwari in teaching and preaching very powerfully and you know impacting many lives. Thank you, Pastor. And ndinoona sekuti this experience has now been incorporated into your ministry. Zvakadaro zvekuti you are now reaching even more people, and it seems like God is even enlarging your territories and so on. Was it easy for you to pick yourself back into this, or how did it happen? How did you do it?
It was not easy. It was not easy. Actually, I remember that the first few months, I was invited by a church to come and preach for widows and widowers day out. I cried. Look at what lessons do I have? I felt like, I don't know. But to preach about on this day and this. And for that whole year, 2013, I said, Mwari, I'm sure you understand. I have no testimony. I'm not going to preach. Excuse me from preaching. I refused to preach. Can I grieve for my husband? Because I don't understand this. Saka, allow me, Lord, to just sit. And ndakazototi first sermon yangu yandakaparidza was 2014. Okay. And I remember I would ndiri pulpit. Saka ndaitrigwa nemusic. Okay. Kwaiti kukaimbwa congregational music yeah. Saka I remember takataenda kuretreat neMalbra church. Saka vange vaine retreat yavo kunyanga. Inini I wanted closure with Nyanga because we had been there previously. Saka inini I accepted that invitation for selfish reasons. I remember clearly ndichiti ndikataura ndocheuka ndombochema votomboimba ndotaura ndocheuka ndombochema. And that would happen a lot of times. Ndichiti kana ndichida kuparidza ndotanga ndombonzwa kutoti dekwangonzi ndiparidze pasina kuimbiwa because pakatongoimbiwa ndabva nyanguka pandinozosara ndoda kutaura ende nyaya dzangu dzinongotangira ikokoko. And I wanted Jesus to come so much. So inini thrust yangu in every sermon was the soon coming of the Savior. And preparation for going home. Because I wanted to experience that promise in Revelation 21. So I wanted everyone to be in that mode. Until ndakazonzi neshamwari yangu iwe odati he is a good friend. Sikanza iwe Jesu angawira kuti murume wako afa. Tichisu tichineyoderega timboenjoya. And ndanda pa stage yoti ndanda kukwanisa kuzvigamuchira. But it was a journey, not an easy one. It was painful, but I had to. I felt I just had to. Inini reason yangu was I have to herald this soon coming, so that people are ready and we go home. Because never that no, just as kuzonzwa nematambudziko. Achaunzwa nekuparidzwa kwevhangeri. Saka inini ndikasaparidza vhangeri Jesu achanonoka and I'll be in this. For a long time. Saka I want to get out of here. In the process, I was also going out. Saka it was not easy, but I did a lot of things during that period. Zvakandibatsira kuti ndigone kudzokera kuita life. So in other words, kana ndichinzwa zvakanaka, you were still someone who's grieving and is in need of healing. Yes. But you didn't wait until maybe you were perfectly healed, totally healed. Asimakatanga, even muchichema, muchiparidza murku, and so maybe zinogona kureva kuti to someone who's listening out there, who's watching the program, kuti unogona usamirira kuti utanga wati ndoda kutanga ndanyatsa kuita get this behind me. Nekuti maybe iko kutotanga kwacho is part of the healing. Yes. Pastor, one thing that we all need to know is that we heal at a deeper level when we serve. Okay. Yes. Oh, that's profound. We deal at a deeper level. Yes. But when we are not serving, takamirira isusuku. Because chimwe chinhu chakandibatsira ndechekuti I would look at the next widow. Okay. Saka inini ndichimunyaradza I would find ndaiwana inini chandainyaradza widow kuti ati pandiri kumunyaradza ndenichichemawo. But ndinoteererawo zvamuri kutaura. Saka uya manje aidependa on me for strength. Saka I found kuti panongonzi paita widow I wanted to be there. I still want to talk to someone who has just gone join a journey. Because inini I also remember it was those ahead of me in the journey vandaka draw strength from. Ndakahenga on them so much nchibvunza makazviita sei makaita sei. And I still feel kuti ministry yachona we comforted so that we may also comfort others. Saka zvekumirira kunyatsopora hazvishandi because hapana paunombosvika pakupora. Even at this stage pane zvimwe zvokuti zvinoitika like mwana akagraduate zvinofadza zvinochemedza saka hapana time yaunoti ndanyatsohila kana ndakanganwa. But you pick your pain
and wait a railway sleeper, you walk together. Wow. And say, pain, I acknowledge you, you are there. This is my status. No pandiri, this is my loss. But we are going to walk together. And it is what it is. But I have to go on living, and I have to enjoy life. I have to embrace season and I cannot continue living muna yesterday, because yesterday can only bring sorrow if it's got pain. But if I go forward, it means something is coming. Ndinotanga ku experience a healing pandiri kuenda forward. But pandoramba ndakamira, I remember imwe kamwe ka story kanotaurwa kababa nemwana womusikana. Vanga vari mustomu. Hanzi musikana baba wakati drive on. Hanzi kakati aiwa baba handisi kuona visibility is better, kanzi drive on. Vafamba vabuda mustomu. Baba ndobva wati aiwa chipaka. Skanzi but mustomu matindirambe ndichidrive. Panapa makuti ndipake, how come? Skanzi aiwa dea wamira mustomu ungade uchiri mustomu namanje. But because isusu tadriver tikabuda ndosaka ezvino you can rest kuti unyatso enjoy uite regather yourself. Saka the same with grief. If you continue uri same position, if you don't tell yourself ndiri mupenyu regai ndiite zvevapenyu, you continue grieving. And dzimwe nguva patinorambisa munhu ari same position, it's not them. It's whatever people think. I heard this speaker achitaura imwe saying yandinoda kuti there is something that we call God's business. It's his business what happens to us. It's his prerogative to allow anyone to live to a certain period. Ngwenya akaunzwa muupenyu wangu for a purpose. He achieved that purpose. He left me per stage. Yeah, now it's my time. Whatever I then, it's God's business, and my business is my response to God's business. And whatever anyone else thinks of my stage, my position, my season, is none of my business. I will not focus on people. I'll focus on me and my God and my journey. Because every one of us is in their season, in their time for a purpose, for a reason. And for a reason, their own journey. Yes, thank you so much. Now, tinotenda zvikuru vadiwa vatariri nevateereri tichiri kutaura pamusoro peseasons of life, and we are talking on the season of widowhood. Panguva iya kazhinji hatidi kufunga nekutaura nezvazvo, zvinoita sekuti it's a taboo topic and so on, but we are privileged kuti tiwane one from among us who's been used by God to open up and kuti ataure nesu tichionesana nekunzwisisa situation iyoyi nemaitikiro nezvinosanganikwa nazvo musituation iyoyi. So kana tichitaura takadai tida kuti tisvike pakunopendera chirongwa chedu, and by the way tichine 2 more episodes dziri kumberi, ticharamba tichitsenga nekuzeya nyaya iyoyi tichienderera mberi nayo. But pari zvino ndoda kuti nditi nini, what would you say to someone who's going through changes aunzwa nekuda kuti ava a widow kana kuti ava a widower, kuti ari kusangana nema-changes and maybe they are really struggling this new status, you know, tataura zvekuti shamwari dzinogona kusuduruka and everything like that. Dzimwe hadzichazive kuti dzokuona sei, dzotaura newe kuti kudii. Zvinogona kubva zvaita kuti zvinogona kupinza munhu mudepression. Tataura nyaya yeutano hwepfungwa and so on. But saka vanhu vakasiyana vane madifferent, you know, experiences. But in general, what would you say kune munhu ari kusangana nesituation yakaita seiyoyi vachiri mustorm iyai? Yes. Ini ndikuda kungoti, my friend, my brother, my sister, embrace your season. Accept the step that you are on. That's the first step yekutanga kuhila. And my changes will happen, anticipate them. Things will shift, anticipate that. But it's not the end. Grief is not a place to stay. We are just passing through. Saka if you stop and uchida ku-assess, processor, uripa one stage, you deepen your grief. But when you tell yourself my reality is eupenyu, anticipate kuti shamwari will move away, so that when they stay you'll be pleasantly surprised. Because if you expect them to stay and they go away, you'll be hurt. Expect kuti even my finances will change kana mchishanda mese muri tu, or maybe afa ari breadwinner. Gadzirisa pfungwa dzako, be open minded kuti saka ndakufanira kuitei.
instead of channeling your energies negatively towards, in as much as tiri kuti acknowledge zvaitika, but you need to also to look kumwe on the brighter side, kuti saka wotanga kubvunza how am I going to live, ndakufana kuita sei, wakufana kugara pasi kunyora maplans. Remember even the prophet uya wamataura wokuna 2 Kings, anobvunza mukadzi uya kuti how can I help you, what do you have in your house? Those are very fundamental questions that everyone should ask themselves. Okay, now that ndapa stage, how can I be helped? What do I need? Because some of the things you don't need, you can no longer continue to need them in that manner. But people, because they don't know what you need or how they can help you, they will come and, you know, people will do. Saka inini, my suggestion is embrace the season that you are in, anticipate the worst, you know, because loss doesn't mean that's the end. Inini mbuku rakan seasons, I listed about 20 things that I think munu lose, and is zvandaka experience personally, things that I lost personally. So all those losses will come, and the Lord will walk with you. He is faithful. Here we are, 2021. He is still walking with me. Thank you so much. Tinotenda zvikuru kwazvo. Zvikanzi mutumwa akati kuna Maria, uchazvara mwana mukomana, uchamutumidza zita rekuti Emmanuel. Zvichireva kuti Mwari anesu. Mwari uyu anesu chero muwidowhood. Anesu imomo muwidowhood. Toda kutenda Mwari zvikuru kwazvo. Chirongwa chedu chiri kuenderera mberi. Episode ino yasvika kwamvura yacheka makumbo. Patiri kusangana muchikamu chinotevera, toda kuti timbotaura Ngwenya takanangana nevanhu vekuti vachiripo vese baba namai. Uye kuti pane here zvingaitwe kugadzirira that season. Kuti zvii kana zviripo zvii. Saka iwe kana uchiripo na baba varipo mai varipo, muripo mese muri vaviri baba namai, tinokumbira kuti tisangane muchirongwa chinotevera. Pane shoko rakanaka rakanangana nesu rekuti tingaite sei kuti tigadzirire nguva yakaita saiyoyi. Asi pari zvino toda kuti tikumbire munyengetero, tinamate, tikumbire kuna Mwari kuti vave nesu. Ngativharei maziso edu tinamate. Jehovha muri kumusoro kudenga, tinokutendai nechipo choupenyu, tinokutendai Jehovha. Tiri kutaura nyaya inorema, nyaya inorwadza, asi tinotenda nekuda kwekuti imi munesu nguva dziri dzese. Toda kukutendai nesimba ramakakwanisa kupa kuna mai Ngwenya pamwe chete nemhuri yavo yose. Tinoziva kuti havasirivo vega, kune vamwe, pada vamwe hatingazivi namazita, asi imi munovaziva nekuchema nekurwadziwa nekuungudza kwavo. Vamwe vanenge vakatarisa vana kuti zvino ndinovapei, ndichaitei, vanenge vachinetsekana mukati mepfungwa. Mwari, tinoda kuvaunza pamberi penyu. Imi hamuna musi wamunofuma makabata rushaya kana kupererwa nezano. Tinovaunza pamberi penyu nenzira yakatsanangurika Jehovha, kuti vaitirewo zvakanaka, vavhumbamirei pasi pemapapiro enyu, vaitirei nyasha, vapeiwo simba, vapeiwo mazano, vagokwanisa kusimuka pavari kuchema vari, kuti vaone ramangwana riri nani. Tinotenda Ishe kuti munotiitira saizvozvi. Mhiri kuno kwezuva kune kufa, kune kufirwa, asi tinoziva kuti gare gare tichazotaura hedu nyaya dzemakundiro atakaita. Tichengetei muchitichengetera mutariro yakadai. Tanamata nekutenda Ishe tichikumbira muzita raIshe wedu Jesu Kristu unogara nekusingaperi. Amen. Amen. Tinotenda zvikuru. Mwari wakukomborerei. Ngatisanganei muchirongwa chinotevera. Jesu ndishamwari wedu, mtakuri wezvitadzo, isu tinokomborerwa, unonzwa minamato, tashaya runyararo, tinorwadzwa mumwoyo, kuti tisabvumira
Jese kuna Jesu yo kuti isu tino yetwa mweze tatambuzwa ti sarasarudawiro na mata kuna Jesu ndiye shamwari wedi koku takura damuto unonzwa kutaza kwedu vumira kuna Jesu kutitasha ya masimba netane mitoro muponesi mubatini vumira kuna Jesu shamwari vakushorana mata kuna Jesu iye unokutambira kumbira kuna Jesu kuti tasha ya masimba netane mitoro muponesi mubatsiri vumira kuna Jesu shamwari vakushorana mata kuna Jesu iye unokutambira kumbira kuna Jesu.